Today we'll discuss what we can expect in the interview. So interview lo pakkaga, so the people they will ask these questions aneti konni unnai. So those I'll explain now. Okay. See, first meeru interview start avangane, okay, so the people they will ask you to introduce yourself, or can you please brief about yourself, or can you please brief about your career, what and all your roles and responsibilities, okay, or can you please walk through your profile. So like that the people they will ask you in the interview. సో అప్పుడు మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అవర్ సెల్ఫ్, మనంతకు మనము ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఇంప్రెషన్. సో బై ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అవర్ ప్రొఫైల్, రైట్, మన ప్రొఫైల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. హౌ యూ కెన్ డూ దట్? ఓకే, సో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ నౌ. సో ఆన్ మై ప్రొఫైల్ నేను ఎలా అయితే ఇంటర్వ్యూలో ఇస్తానో, లైక్ సిమిలర్లీ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, so you need to present yourself in the same way. Okay, so thank you for giving an opportunity to introduce me. I am Madhusudan Reddy. So I do have 7+ years of experience into performance testing and performance engineering. So actually once I have been completed my post graduation, so I got a chance to work with so and so company. So I have been associated with 4 years with that company, and then I have been moved to some other company XYZ, then I have been moved to some other company XYZ. Coming to my current company details and all, currently I am working in so and so company since something 2021 and so on. Coming to the technical skill set and all, I am good on the performance testing tools like Apache, JMeter and Micro Focus Load Runner. And if I talk about profiling and monitoring tools experience and all, I do have hands-on experience on Grafana, Puffmon, Yanmon, New Relic, App Dynamics, JVisual VM, and also I do have exposure on CI/CD tool Jenkins. So if I talk about the project details and all, so currently I am working on the project called ECS. So in this project we are using JMeter to generate the load, and App Dynamics we are using for monitoring the servers, and also we are using App Dynamics for drilling the issues from the code and DB level. And coming to my roles and responsibilities, I am the individual contributor in the project. So I have been involved in all the phases of performance testing life cycle, that is from the requirement gathering to report preparation. So myself, I have been involved in all the phases. Yeah, that's it from my end. Thank you for the opportunity again. So this is the way how you can present yourself in the interview. So నేను ఇక్కడ కొన్ని అడిషనల్ టూల్స్ చెప్పిండొచ్చు. Okay, so what you need to do, I will share this document with you. So whatever I have been explained so far, so that thing will be there here in this document. So దీన్ని చూసి మీరు, so you can prepare your profile. Okay, so మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది మీరు దీన్ని చూసి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. Okay, and coming to the workload model, so the people, most of the people, they will ask you what is workload model and how we can design the workload model, what and all things will be there in the workload model. So like that the people they will ask you. So actually workload model is the high level document, so in which we'll mention so what and all scenarios we need to test it out, how we are going to distribute the load for each and every scenario. So is there any pacing calculations, that pacing calculations can be included in it. So okay, మనం ఏమైనా థింక్ టైం తీసుకున్నట్టే థింక్ టైం will be included in it. So those things and all will be there in the workload model. So let me show you one simple document about the workload model so that you can get one idea on it. Workload model. So workload model ఎప్పుడు మనము డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే, is there any criteria మనం ఇంత TPS అచీవ్ అవ్వాలి, లేదా పేసింగ్ మనం ఇంత ఇస్తున్నాము, అలాంటి ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు సో వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. ఇఫ్ నాట్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, చూడండి వర్క్లోడ్ మోడల్ అంటే మామూలుగా స్క్రిప్ట్ నేమ్, ఏమేమి సినారియోలు మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఏ సినారియోకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో టెస్ట్ చేస్తున్నారు, టీపీఎస్ ఎంత రావాలి మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏపీఆర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎంత ఉండాలి, ఎస్ఎల్ఏ యాజ్ పర్ ద ఎస్ఎల్ఏ. ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ రెస్పాన్స్ టైం, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు
మీకు ఎంత రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద SLA డిఫైన్డ్ బై యువర్ క్లయింట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో SLA డిఫైన్డ్ బై యువర్ క్లయింట్. దిస్ ఇస్ ద SLA డిఫైన్డ్ బై యువర్ క్లయింట్. Okay, so think time, this can be derived by you. So pacing can be derived by you. So pacing calculations, think time calculations అన్నీ మనం చేస్తాం, రైట్. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేయాలి. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద workload model. Just try to know the headings and all, what and all will be there in the workload model. So workload model is a high level document, so in which we will include the scripting scenarios and all, what and all scenarios we need to test it out, and how we are going to distribute the load for each and every scenario, how much TPS we need to achieve for each and every what we call the scenario or API or transaction. So what is the expected response time for each and every scenario, and if we have calculated any think time and pacing, so those calculations also will be included in the workload model, and also what and all types of testings we are going to execute. So that also will be included in the workload model. So this you need to remember. So ఇలాగ ఉంటుంది workload model అంటే. Okay, so day after tomorrow whenever you are working on your application also, so workload model design చేయాలన్నప్పుడు మనం this is the way how you can design. Okay, so think time calculations already చెప్పాము మనము, pacing time calculations కూడా already told you how you can calculate and all. So remaining and all the requirements only, requirement gathering లోనే సో మిగతాటన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. సో అవన్నిటిని మనం ఒక పేపర్లో ఒక డాక్యుమెంట్లో పెడతాం. సో దట్స్ ఆల్, దీన్నే మనం వర్క్లోడ్ మోడల్ అంటాం. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, మీకు వర్క్లోడ్ మోడల్ డిజైన్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చిందా, వస్తే ఎలా చేసావు, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. సో దట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమేమి ఉంటాయి అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వర్క్లోడ్ మోడల్. అండ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, సో మీరు చెప్తున్నారు 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ నుంచి మీరు వర్క్ చేశాము అని. సో దెన్ వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద కామన్ ఎర్రర్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ సీన్ ఇన్ ద JMeter. ఏమైనా కామన్ ఎర్రర్స్ చూసావా నువ్వు అని అడుగుతారు. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎర్రర్స్ విచ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద JMeter. Like see, java.long out of memory error. I already told you we can get the out of memory error during the run, right? So how to overcome this also I have explained you yesterday, right? OM exception ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, you need to increase the heap space in jmeter.bat file, right? So java.net socket exception. Okay, సో ఒక్కొక్కసారి మనకి టైమ్ అవుట్ వస్తుంది. సో టైమ్ అవుట్ వచ్చినప్పుడు సో యూ కెన్ గెట్ దిస్ java.net socket exception error, we can get it. This is also generally we can get whenever we are working on JMeter. Connection refusing to host. So that is, so your server is not accepting your request. Okay, it is refusing your request. So దాన్ని మనం connection refusing to host అని we can get one kind of exception or error in the log. Okay, so target server failed to connect, 401 unauthorized user. So these and all are the so common errors we can get in the JMeter. So these things you need to remember, at least minimum 3 to 4 errors you need to remember. ఎందుకంటే some people they will ask you to test like whether you are a real time guy or you have been trained in a institute. సో వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. సో దట్స్ వై పీపుల్ they will throw one stone on you, so by asking such kind of questions, this kind of questions. Okay, so therefore you should by heart this common errors and all, and be right remember. So whenever the people they will ask you in the interview, so try to tell minimum 3 to 4 common errors. And 201 status codes and also we have already discussed, right? So 201 status code ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, so whenever you have been created the user or you have inserted any data into the application, so at the time you can get 201 status code. See, facebook.com for the first time so మనకి credentials ఏమీ ఉండవు. మనం ఏం చేయాలి, we need to create the credentials. How you can create? So by clicking on create new account. So here you can go, here you can provide the details and all, and you can click on the sign up. Okay, ఇలాగా ఫస్ట్ టైం మనం ఏదైనా డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే, సో దెన్ ద సక్సెస్ కోడ్ వీ కెన్ సీ 201. ఓకే, సో some people very rare people they will ask you what is 201 status code. Okay, you try to remember this new record inserted, and these and all things already we have discussed. What is 400? So it is bad request. 403 don't have the access to user. 404 not found error. Okay, so 408 timed out. 502 bad gateway. So these are another some of the status codes you need to remember. తర్వాత the people they will ask you like with JMeter మీద వర్క్ చేసామంటున్నారు,
కామన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చాయా మీకు, లేదంటే మీరు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా? సో లైక్ దట్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ. మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తూ ఉంటాము, లేదా యూ కెన్ టేక్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. సో రిక్వైర్మెంట్, మీరు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఒక్కొక్కటిది ఒకలా ఉంటుంది. ఒకడు సో దాన్ని ఏమంటారు, ఒకటి హౌస్ ఒకలా ఉంటుంది, ఎక్స్టీరియర్ ఒకలా ఉంటుంది, రైట్? సో చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. సో అలాగ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఒకలా అడిగినప్పుడు మీరు ఏమైనా కష్టంగా ఏమైనా చూసారా? రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఏమైనా కష్టంగా అనిపించిందా డిజైన్ చేయడానికి? యూ లాస్ట్ ద కనెక్షన్. Am I audible now? Yes, power is gone here, Wi-Fi disconnected. సో మనము ఇలాగా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇలాగ వాళ్ళు కొన్ని దాన్ని ఏమంటారు, కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బందులు పడినారా, లేదంటే వాళ్ళకి టైం ఎక్కువ తీసుకునిందా, లేదంటే వాళ్ళ అప్రోచ్ ఏమైనా ఫాలో అయింటే ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అయ్యారు. సో ఇలాగ ఉంటాయి, చాలా రకాలుగా ఉంటాయి మనకు. సో ఇక్కడ కూడా సో మనం JMeter మీద వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారా? మీరు JMeter మీద మీరు వర్క్ చేసామంటున్నారు 4 years లేదా 3 years. మీరు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా అంటే మేబీ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కడికి ఉంటాయి. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఐ హ్యావ్ లిస్టెడ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ కామన్ ఇష్యూస్ ఓవర్ హియర్. సో బికాస్ ఎందుకంటే మనం 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు పని చేసామన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఛాలెంజ్ అనేది వస్తుంది ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర. సో వీ కెన్ గెట్ ద ఛాలెంజ్ అండ్ ఆల్. So therefore we need to express those things in the interview. So that I have listed here. Common issues. Console freezing. Console freezing ante enti? So so మనం JMeter యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో JMeter యూజ్ చేస్తున్నాము. JMeterలో మనం 2 రకాలుగా టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ. సో వన్ ఈజ్ GUI మోడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ GUI మోడ్. సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎక్కువ పెట్టేసి GUI మోడ్లో రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కన్సోల్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ ద GUI మోడ్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లోడ్, సో వీ నీడ్ టు గో విత్ నాన్ GUI మోడ్. సో అదే ఇక్కడ చెప్పాం. ఓకే, సో కన్సోల్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఫ్రీజ్ అవుతుంది? సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టెస్టెడ్ యువర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ద GUI mode. So it is not recommended. So go with non-GUI mode. Okay. So this is the common issue. So next one, while configuring the CSV dataset configuration for parameterization, so I have provided the space in between. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం CSV డేటా వాడుతున్నామో సో డేటా ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కడా కూడా మనం స్పేసెస్ అనేవి ఇవ్వకూడదు. పారామీటర్కి సో లేదా వేరియబుల్కి మధ్య సో ఎప్పుడు స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు, కమా ఇవ్వాలి. కమా తర్వాత కూడా ఎక్కడ స్పేసెస్ అనేవి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి చూపించాను మీకు. So that is the common issue, so which we can face, that I have been mentioned here. So JMeter open అయితే చూపిస్తాను మళ్ళీ. Okay, so coming to third one, merging two JTLs. This already we have been discussed, right? So using what we call merge JTL or merge results plugin, so you can merge two JTLs. So అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. సో JMeter రికార్డ్ అవ్వట్లేదు. So I am facing one issue. So I am not able to record the scripts using JMeter. So then what are all things we can do? Okay, so we need to check it out, the proxy కరెక్ట్గా చేసామా లేదా, సో పోర్ట్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఇచ్చామా లేదా, JMeterలో పోర్ట్ నెంబర్, బ్రౌజర్లో పోర్ట్ నెంబర్, both are same or not, those two we need to check it out. And also we need to check it out whether the browserలో సర్టిఫికేట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసామా లేదా ప్రాపర్గా. ఓకే, సో ఈవెన్ దో లైక్ సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందంటే, so we need to check it out whether it is valid certificate or not. So these things we need to check it out. So అవన్నీ చెక్ చేస్తే కూడా మనకు వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో దెన్ వాట్ we need to do, so we need to go to HTTP. Let me maximize this, right click, test script recorder. Okay, so test script recorder లో మనం బ్రౌజర్ అన్నీ చేసా కూడా రావట్లేదు అన్నప్పుడు, సో మళ్ళీ తర్వాత ఏం చెప్పాను మీకు, HTTP సాంప్లర్ సెట్టింగ్స్లో వీ హ్యావ్ ఎ డ్రాప్ డౌన్ కాల్డ్ టైప్ హియర్. యూ కెన్ గో హియర్ and you can change the drop down to Java and you can go and you can start recording.
సో అప్పుడు కూడా రికార్డ్ అవ్వట్లేదంటే సో చేంజ్ దిస్ జావా టు హెచ్టిటిపి క్లయింట్ 4 అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ టు స్టార్ట్ ద రికార్డింగ్. అప్పుడు కూడా రికార్డ్ అవ్వట్లేదు అంటే దెన్ వాట్ విల్ డూ, విల్ గో టు డెవలపర్ టూల్స్. ఓకే, సో డెవలపర్ టూల్స్కి వెళ్తాం మనం. సో యూజింగ్ ద డెవలపర్ టూల్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ బిల్డ్ ద స్క్రిప్ట్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. సో ఇదంతా ఛాలెంజింగ్గా చెప్పచ్చు మీరు. ఓకే, సో నేను రికార్డింగ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను, రికార్డ్ అవ్వలేదు. సో ఇవన్నీ నేను ట్రై చేశాను. సో ఫైనల్గా నేను డెవలపర్ టూల్స్ యూజ్ చేసి నా స్క్రిప్ట్ని దాన్ని ఏమంటారు ట్రాఫిక్ అంతా క్యాప్చర్ చేశాను. సో వాట్ ఎవర్ ట్రాఫిక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్, సో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎ JMeter స్క్రిప్ట్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో అదే మీకు ఇక్కడ పెట్టాను, JMeter ఈజ్ నాట్ రికార్డింగ్ ద అప్లికేషన్ కాల్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఛాలెంజింగ్గా చెప్పచ్చు దాన్ని. తర్వాత JMeter అనేది నాకు రన్ అవ్వట్లేదు. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, కమాండ్ మోడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. కమాండ్ అంతా రాశాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, దట్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ అన్ ఎక్సెప్షన్స్ షోయింగ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ అని నాకు కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ ఇంక్రీజ్ ద హీప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఆ తర్వాత కూడా నాకు ఏమొస్తూ ఉంది, మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అగైన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్. సో దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ మెనీ ప్రాసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ అవర్ మిషన్. ఓకే, సో జావాకి సంబంధించి ఎన్ని ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి. గో టు టాస్క్ మేనేజర్. ఇన్ ద టాస్క్ మేనేజర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి రన్ అవుతాయో ఇవన్నీ చూడండి. విండోస్ ఆడియో డివైస్ గ్రాఫ్ 11.3% అంటే ఇది రన్ అవుతుంది ప్రజెంట్. సో ఇలాగ మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏదేదైతే CPU యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్ తీసుకుంటానో, CPU తీసుకుంటుందో అది ప్రజెంట్ రన్నింగ్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, సో ఇలాగా ఏవేవైతే రన్నింగ్ అవుతున్నాయో అవి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. గో విత్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో చూడండి. సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ నాకు CPU కన్జంప్షన్ తీసుకుంటుంది. సో ఇవన్నీ ప్రజెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి. సో ఇలాగ లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ అప్లికేషన్. వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ యూ కెన్ కిల్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో దాన్ని మనం కిల్ చేసేయచ్చు. అలాగా కిల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ విండోస్ మిషన్, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద టాస్క్ మేనేజర్ and you can identify the process which and all running in your machine and all. So if you have identified this Google Chrome is not required and it is consuming more CPU and all or more memory and all, so you can kill this one. Kill అంటే ఏం లేదు, ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి సో పర్ఫామ్ లేదంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఫేవర్ డీటెయిల్స్ అని. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో Google Chrome is not required means then click on that one and click on the end task. That's all. Google Chrome close అయిపోతుంది. So that is the way how you can close, how you can kill the process which are not required to you. దాన్ని కిల్ చేసేయచ్చు మనం. సో ఒకవేళ మనం లైనెక్స్ మిషన్లో అయితే దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్. ps-ef grep java, this is the command so which we can use and we can list out the process which and all are running in our mission. ఇలా టాస్క్ మేనేజర్లో మనకి ఎలాగైతే డిస్ప్లే అయిందో ఇందాక, లైక్ సిమిలర్లీ సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ ps-ef grep java command, so it will list out all the process whatever it is running in the Linux mission. సో ఇలాగా అన్ని లిస్ట్ చేస్తుంది. సో దేర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ CPU యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్ అన్నీ మనకు కనపడతాయి. సో బై సీయింగ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ డూ, సో మనకి ఏమైనా అవసరం లేనిది ఉంటే సో యూ కెన్ కిల్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యూజింగ్ కిల్ కమాండ్. ఓకే, సో కిల్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది మనకి. సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ కిల్ కమాండ్ అండ్ యూ కెన్ కిల్ ఇట్. సో టాస్క్ మేనేజర్లో అయితే డైరెక్ట్గా మీరు మాన్యువల్గా కిల్ చేసేయచ్చు, రైట్. సో గో టు ద టాస్క్ మేనేజర్. మీకు ఏదైనా ఒక దాన్ని ఏమంటారు ప్రాసెస్ వద్దనుకుంటే సో మీరు డైరెక్ట్గా దాని మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎండ్ టాస్క్. సో దీన్ని కిల్ చేయడం అంటాం. అదే మనము లైనక్స్ మిషన్లో అయితే యూజ్ ద కమాండ్ కాల్డ్ కిల్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ కిల్ దట్ వన్. సో అలాగా వేస్ట్ మనకు అవసరం లేననుకున్న ఆ ప్రాసెస్ని వీ కెన్ కిల్ ఇట్. సో తర్వాత మీరు మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో నుంచి ఆ టర్మినల్లో నుంచి యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ కమాండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, లైక్ non-GUI మోడ్ కమాండ్, non-GUI కమాండ్ ఉంది కదా. సో యూజ్ దట్ కమాండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో అలాగా ఐ హ్యావ్ ఫేస్ దట్ ఇష్యూ. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ హైలైట్ చేశాను. మీరు కూడా కావాలంటే యూ కెన్ బై హార్ట్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్.
So actually I am trying to execute my test from the non-GI mode. So but I am getting the out of memory error. So even I have been increasing the heap size in the JMeter.bat. Okay, so then also I am facing the same error. So then what I did, so using ps-ef grep java command, I have listed how many processes are running in our in the mission, and some of the process I have identified that so those processes are not required for the execution. So therefore I have killed those processes using kill command. That's all. So this is the way how you can explain it. సో కమింగ్ టు ఛాలెంజెస్, ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ కింద అయినా చెప్పచ్చు, మీరు కామన్ ఇష్యూస్ కింద అయినా చెప్పచ్చు. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్. Scripting challenges. So capturing the access token and writing into the local file using bean shell post processor. This already we are aware, right? So in one of my application, so client asked me that we need to write the data into the local file. Why? Because so whenever the user is logged into the application backend, one token is generating. So that token we need to capture and we need to save it in the local file. Client asked us to share that file with them. So therefore, so to capture the access token, we can use the regular expression extractor and all. We can capture it, and to write the data into the local file, we can use the bean shell post processor. So like that you can tell. Next, unable to pass the parameter as a request body CSV dataset, right? So in that చూపిస్తాం అనుకున్నా మర్చిపోయాను. CSV dataset config మీరు చూస్తే config elements లో ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో వేరియబుల్ నేమ్స్ లైక్ యూజర్ నేమ్, సో తర్వాత పాస్వర్డ్ రాయాలంటే పక్కనే మనం కామా పెట్టి పాస్వర్డ్ ఇలా రాస్తాం. డోంట్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ లైక్ దిస్. ఎక్కడ కూడా మనం ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, స్పేసెస్ ఇలా ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు. స్పేసెస్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు వేరియబుల్ అనేది పాస్ అవ్వదు. అదే మీకు ఇక్కడ చూపించాను. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్. సో వైల్ కాన్ఫిగరింగ్ ద CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ ఫర్ ద పారామీటరేషన్, సో ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్లో ఇక్కడ నేను స్పేసెస్ ఇచ్చాను. బికాస్ ఆఫ్ ద స్పేసెస్, సో ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ పాసింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ కన్వేడ్ హియర్. అదే మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను మళ్ళీ. అనేబుల్ టు పాస్ ద పారామీటర్ రిక్వెస్ట్ బాడీ యాజ్ అ పారామీటర్ డ్యూ టు ఇష్యూ విత్ ద CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో అనేబుల్ టు రన్ ద JMeter డ్యూ టు CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్. సో JMeter నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను పారామీటరేషన్ కోసం. అన్నీ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఓకే, సో అన్నీ కరెక్ట్గా ఇచ్చాను. బట్ ఐ ఫర్గెట్ టు గివ్ ద ఫైల్ నేమ్. సో ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. సో ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వనప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంది, టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఐ హావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, దిస్ ఇస్ ద హై లెవెల్ వన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై హార్ట్, ఇట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవుతున్నాము ఎక్కడైనా సరే, లాగిన్ అవ్వాలంటే సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఏ అప్లికేషన్ అయినా, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్. సో లాగిన్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ ప్రొవైడ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చామో అదే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనకి లాగ్స్లో రాకూడదు. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ అనేది లాగ్స్ వస్తాయి కదా మనకి. సో లాగ్స్లో మనకి రాకూడదు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో దాట్ షుడ్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్. ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటే నేను ఇప్పుడు మధు అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి. సో మధు అనేది మధు అని కాకుండా సంథింగ్ వేరే లాంగ్వేజ్ అంటే సంథింగ్ సమ్ XYZ ఫార్మాట్లో రావాలి. ఓకే, సో మధు అని ఎంటర్ చేశాను, అది సంథింగ్ ఫార్మాట్లో ఇలాగ ఎన్క్రిప్ట్ అయి రావాలి. ఓకే, ఇలాగా ఎన్క్రిప్ట్ అయి రావాలి. సో అలాగా చేయాలి నాకు అని చెప్పాడు క్లయింట్. ఏం చెప్పాడు, సో వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఫర్ లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్, సో దో షుడ్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఓకే అని చెప్పాడు. అంటే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు రైట్ వన్ కోడ్ ఫర్ దట్. మధు అని రాసినప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్ మధు అని ఇస్తావు నువ్వు. సో బ్యాక్ ఎండ్ అది ఏమవ్వాలి, ఎన్క్రిప్షన్ అవ్వాలి, లైక్ సో ఎన్క్రిప్షన్ అవ్వాలి. దానికోసం వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు రైట్ వన్ ప్రోగ్రామ్. సో దేర్ ఫోర్ ఐ హ్యావ్ రీచ్డ్ టు ద dev team and I have asked them to so write that particular code, and so I have used the same code to convert the hard coded values as encrypted format values అని చెప్పి సో నేను రాశాను అక్కడ. ఓకే, సో ఇది మీరు కావాలంటే బై హార్ట్ చేసుకోండి, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్, ఫెచ్చింగ్ ద ఓల్డ్ డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఎ ఫైల్ అట్ వన్స్. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, నాకు ఒక ఫైల్ ఉంది, రైట్? సో నా దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, ఇదే ఫైల్ అనుకుందాం. ఓకే, సో వర్క్లోడ్ మోడల్. సో దీంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం నేను ఏం చేయాలి, నేను పాస్ చేయాలి. నాకు ఫస్ట్లో ఒకటి వద్దు, లేదంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. లెట్ మీ గో విత్ వన్
ఫైల్, న్యూ ఎక్సెల్ విండోస్. ఓకే, సో ఇక నాకు యూజర్ నేమ్ అని నేను పెడుతున్నాను. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ లేదంటే డైరెక్ట్గా సో యూజర్ నేమ్ కింద ఐ కెన్ రైట్ లైక్ Madhu01 లైక్ దట్. ఓకే, సో ఐ కెన్ డ్రాగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇలాగ నాకు సో కొన్ని ఉన్నాయి నాకు డేటా. ఓకే, దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది మామూలుగా అయితే మనం ఒక యూజర్కి Madhu01, ఒక యూజర్కి Madhu02 అలాగ పాస్ చేస్తాం కదా. నాకు ఇలా వద్దు, అన్నిటినీ నేను ఒకేసారి పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫైల్ టు స్ట్రింగ్, లెట్ మీ గివ్ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్, జస్ట్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను అంతే. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సేవింగ్ ఇట్. సో మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ యూజర్కి Madhu01, సెకండ్ యూజర్కి Madhu02, థర్డ్ యూజర్కి Madhu03 ఇలాగ మనం పాస్ చేస్తాం. నాకు అలా వద్దు, ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం ఏమవ్వాలి, మొత్తం పాస్ అవ్వాలి ఒకే దగ్గర. చూపిస్తాను మీకు. లెట్ మీ గో హియర్. ఓకే, ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్కి అలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, దట్స్ వై మీకు చూపించాలని చెప్తున్నాను. సో నేను ఏం చేయాలి, మొత్తం నాకు డేటా అనేది నేను ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. నాకు ఇక్కడ రావాలా Madhu01. ఓకే, సో Madhu01, Madhu02 ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నాకు అన్నీ వచ్చేయాలి పక్కనే, ఇలాగ రావాలి. Madhu03 ఇలాగ రావాలి కంటిన్యూగా. ఓకే, సో మొత్తం ఇక్కడ ఫైల్లో ఉన్న ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో 13 నంబర్లు ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ నాకు వచ్చేయాలి ఇక్కడే. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ కెన్ యూజ్ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, హౌ ఐ కెన్ యూజ్ ద ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ లాగా పాస్ అవుతుంది. సో ఎలా చేయాలి దాన్ని అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒకసారి, రైట్. సో మనకి టూల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్ హెల్పర్ ఉంటుంది. హియర్ యూ కెన్ గో, హియర్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్. ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ దాట్. స్ట్రింగ్ టు ఫైల్, file to string, yeah, file to string. Here you can go, enter the path of the file. So మీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, నా దట్ ఫైల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ అని పెట్టాను కదా. సో ఇది. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, go to properties and take the path. ఓకే, సో ఈ పాత్ మొత్తం తీసుకోండి, ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోవాలి. డోంట్ టేక్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో దీస్ two are the optional. Just click on the generate and copy to clipboard, that's all. Okay, then close this one and you can paste over here, that's all. So now execute this request. Okay, so execute this. Click on the play button, click on the request, click on the request. What you can see, మొత్తం డేటా పాస్ అయింది, బట్ యూ కెన్ సీ ఇది ఏదేదో లాంగ్వేజ్లో ఉంది. బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ సిఎస్వి. మనం సిఎస్విలో ఇవ్వలేదు కదా, ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫార్మేట్లో పంపించాం నేను, అందుకే అది రాలేదు. సో సేవ్ యాజ్ అదర్ ఫార్మాట్, గో విత్ సిఎస్వి. ఓకే, మన సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ లాగ్ ఇక్కడ మనం కూడా సిఎస్వి ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలి. డోంట్ గో విత్ అదర్ ఫార్మాట్స్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ టెక్స్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనము. You can go with text or CSV, you can go. Now you can see, let me change the format here. CSV ekkadidi, XLX తీసేస్తా, let me give as CSV. Okay, so click on the view results sheet, clear your data, click on the play button. Okay, you can see Madhu1, Madhu2, Madhu3 and all. See, సింగిల్ షాట్లో మీకు డేటా ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటుందో ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ పాస్ ఓవర్ దేర్. మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ టైప్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో 1 2 3 4. సో మీరు ఏ డేటా ఉన్నా దీంట్లో, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ పాస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ షాట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్, గో టు యువర్ JMeter, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో చూడండి మొత్తం మీకు పాస్ అయిపోతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకి ఎందుకు అడుగుతారు అంటే, సో ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ
e-commerce application అంటే so like Flipkart, Amazon, Myntra, okay, Meesho, these and all are the e-commerce applications. So e-commerce applications, let me go with the Flipkart and let me show you. So why the people they'll ask such kind of question. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీల్ సర్చ్ ఫర్ వన్ బ్రాండ్, రైట్? సో వన్ బ్రాండ్ కోసం సెర్చ్ చేసినప్పుడు, లేదంటే ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద జీన్స్. సో జీన్స్ అనే ఐటమ్ కోసం నేను సెర్చ్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ విల్ బి దేర్ హియర్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ మనకి ఎన్నో జీన్సెస్ అన్నీ వస్తాయి, రైట్? సో లేదంటే ఆర్డర్ నెంబర్ 1 అనుకోండి, ఇది ఆర్డర్ నెంబర్ 1, ఆర్డర్ నెంబర్ 2, ఆర్డర్ నెంబర్ 3 లాగా. సో ఇవన్నీ ఆర్డర్ నెంబర్స్ అన్నీ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు సెండ్ టు ద సర్వర్. అన్నీ ఒకేసారి పంపించాలంటే పంపించలేము కదా. నార్మల్గా అయితే మీరు ఈ ఆర్డర్ నెంబర్ 1 అనుకోండి, ఇది ఆర్డర్ నెంబర్ 2, ఆర్డర్ నెంబర్ 3, ఆర్డర్ నెంబర్ 4 ఇలా అనుకోండి. 1ని ఒకసారి పంపించచ్చు, 2ని ఒకసారి పంపించచ్చు, 3ని ఒకసారి పంపించచ్చు. అలాగైతే పంపించచ్చు. మామూలుగా పారామీటరేషన్ చేసి యూ కెన్ సెండ్ ఇట్, లేదంటే కౌంటర్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ సెండ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ఆర్డర్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్. బట్ అలా వద్దు. ఇన్ అవర్ కేస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు సెండ్ ఆల్ ద ఆర్డర్ నెంబర్స్ ఒకేసారి పంపించేసేయాలి. ఇక్కడ ఆర్డర్ నెంబర్స్ అన్నీ ఇక్కడ పాత్లో ఒకేసారి పంపించేయాలి. ఆర్డర్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 అలాగా అన్నీ ఒకేసారి పంపించేయాలి. సో అలా పంపించేయాలన్నప్పుడు సో దెర్ ఈజ్ నో వే. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. సో యూజింగ్ CSV data set config we cannot do that. Okay, this is the best approach you can follow. Okay, సో నేను ఒకసారి ey.com అనే కంపెనీకి, సో ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్కి ఇంటర్వ్యూలో ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ హియర్. సో మ్యాక్సిమం మనకి యూజ్ ఉండదు, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆల్. సో ఒకవేళ ఈ-కామర్స్ సంబంధించి ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ద పీపుల్ దే కెన్ ఆస్క్ దిస్ వన్. సో లేదంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఛాలెంజింగ్గా, అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. దట్ విల్ క్రియేట్ అ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. And load runner challenges you can ignore it, not an issue. And majorly, so people they will ask you about the bottlenecks. మీరు 4 ఏళ్ళు పనిచేసామంటున్నారు JMeter మీద లేదా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో. ఓకే, సో ఈ 4 ఏళ్లలో సో మీరు ఏం బాటిల్నెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, సో ఏం ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. లెట్ మీ స్విచ్ మై నెట్వర్క్. ఓకే, సో మీరు సో మీరు 4 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేశారు, రైట్? JMeter మీద వర్క్ చేశారు, లేదా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మీద పనిచేశారు. మీరు ఏమేమి ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఆ ఇష్యూస్ ఏమైనా చెప్పండి అని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇష్యూస్ అంటే బాటిల్నెక్స్. ఏమేమి బాటిల్నెక్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు, సో ఏదైనా ఒక బాటిల్నెక్స్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అడుగుతారు పీపుల్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బాటిల్నెక్స్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను మీకు ఆల్మోస్ట్ 5 ఇచ్చాను. సో ఈ 5లో నుంచి మినిమం యూనిట్ రిమెంబర్ అట్లీస్ట్ 2. ఓకే, 2 ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ OA కోర్ ఇష్యూ, రైట్? సో OA కోర్ ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి సో మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫ్రా స్టైల్ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫ్రా ఇవన్నీ అంటే మీకు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. లీవ్ దిస్ వన్ OA కోర్ ఇష్యూ. ఓకే, సో OA కోర్ ఇష్యూ వదిలేయండి. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, థ్రెడ్ లిమిట్ ఇష్యూ. సో థ్రెడ్ లిమిట్ ఇష్యూ అంటే ఏంటంటే లెట్ us assume you are running your test with something called 1K users load. 1K యూజర్స్తో 1000 యూజర్స్తో మనం టెస్ట్ అనేది రన్ చేస్తున్నాం. సో టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇన్ ద లాగ్స్ వీఆర్ సీయింగ్ థ్రెడ్ లిమిట్ క్రాస్డ్ అని చెప్పి మనకి ఒక మెసేజ్ వస్తూ ఉంది. ఓకే, సో ఏ మెసేజ్ వచ్చింది, థ్రెడ్ లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో వీఆర్ టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్ విత్ 1K యూజర్స్ లోడ్, బట్ so application is not able to handle that much users load. Your server is not able to establish that many connections and all. So number of users in బట్టి మనం ఏం చేయాలి, we need to increase the connections. సో కనెక్షన్స్ మనము ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో అలాగే ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాము కనెక్షన్స్ అంటే we have the pool parameters, కనెక్షన్ పూల్ పారామీటర్స్ అనేవి ఉంటాయి in the server. So we have the connection pool parameters. So you need to recommend to change the కనెక్షన్ పూల్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది కదా వాడికి చెప్పాలి. ఓకే, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ ద కనెక్షన్స్ ఇన్ ద పూల్ పారామీటర్స్.
ఓకే. సో కనెక్షన్స్ అనేవి పెంచండి అని చెప్తాం మనకు. సో కనెక్షన్స్ పెంచిన తర్వాత సో మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేయాలి అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో 1K యూజర్స్తో టెస్ట్ చేసి సేమ్ 1K యూజర్స్ నెంబర్ ఆఫ్తో మీరు ఇంతకుముందు టెస్ట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ 1Kతోనే టెస్ట్ చేయాలి అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో సేమ్ ఎక్సెప్షన్ మళ్ళీ వస్తూ ఉందా లేదా, థ్రెడ్ లిమిట్ అనేది ఇష్యూ వస్తూ ఉందా లేదా, థ్రెడ్ లిమిట్ కౌంట్ అనేది ఇష్యూ అనేది వస్తూ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. మళ్ళీ వస్తూ ఉందనుకోండి, అగైన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, అగైన్ గో ఫర్ ద హైయర్ నెంబర్. ఫస్ట్ 1 ఉన్నింది, కనెక్షన్ పూల్ పారామీటర్స్ ఎంత ఉంది, ఫస్ట్ పారామీటర్ 1 ఉన్నింది. సో 1 ఉన్నప్పుడు మనకి వీఆర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ. ఓకే. సో మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 3 అండ్ చెక్ ఇట్. ఓకే, వర్క్ అవుతుందా లేదా, మళ్ళీ వర్క్ అవ్వట్లేదు, దెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 5. సో ఇలాగా వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కనెక్షన్స్ ఇన్ ద పూల్ పారామీటర్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద వాట్ వీ కాల్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. మనకి ఇష్యూస్ ఉందా లేదా, ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిందా లేదా. సో దోస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ థ్రెడ్ లిమిట్ ఇష్యూ. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో టెస్ట్ రన్ చేస్తూ ఉంటామో, సో అట్ ద టైమ్ వీ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. సో ఇలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు రికమెండ్ ద పీపుల్ టు చేంజ్ ద కనెక్షన్స్ ఇన్ ద పూల్ పారామీటర్స్. కనెక్షన్స్ నంబర్ మార్చాలి. ఓకే. సో దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, థ్రెడ్ లిమిట్ ఇష్యూ. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎలా చెప్పుకోవాలంటే, ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్, సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద టెస్ట్ విత్ 1K number of users as per the client requirement. Okay. So first 5 to 10 minutes the test went fine. So after 5 minutes or 10 minutes, so in the logs I have been observed that so there is a issue called there is a error called thread limit exceeded. Okay. So I am getting the so I am getting high response times and all. So the response times and all not meeting. So therefore I have stopped the test and I have intimated the same thing with the DevOps team, and me along with the DevOps team. So we have looked into connection pool parameters. So there the connection pool parameters by default it is there like 1. So I have recommended to change that 1 to 3. So as per my recommendation, DevOps people they have been changed that number. So then again I reran the test. So that time I haven't seen any what we call the connection exception. I mean this కనెక్షన్స్ ఎక్సీడెడ్ ఇష్యూ ఐ హ్యావెంట్ సీన్ అని చెప్పి ఇలాగ మీరు చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో దెన్ హై సిపి యూటిలైజేషన్ సో కామన్గా వచ్చే బాటిల్ నెక్ ఇది. సో ఎప్పుడైతే మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తూ ఉంటామో విత్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లోడ్ అండ్ ఆల్, వీ కెన్ సీ ద హై సిపి యూటిలైజేషన్ అండ్ ఆల్. సో హై సిపి యూటిలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ వాట్ వీ కెన్ డూ అండ్ ఆల్, రైట్. సో వీ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ వీ కెన్ అనలైజ్ ఇట్. ఓకే. సో వీ కెన్ షేర్ అవర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద డెవ్ టీమ్. ఓకే. సో దీంట్లో ఏమంటాం, థ్రెడ్ డంప్లో కూడా మనకి ఏమీ రావట్లేదు. సో థ్రెడ్స్ ఏమీ ఎక్కువ సిపియు కన్జంప్షన్ తీసుకోవట్లేదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనం అప్లికేషన్ చెక్ చేయాలి. ఇందాక మనం టాస్క్ మేనేజర్లో చూపించాను కదా మీకు, ఏ అప్లికేషన్లు రన్ అవుతున్నాయి, ఏ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ఏదేది హై సిపి యూటిలైజేషన్ తీసుకుంటా ఉంది. సో అది మనకి అవసరమా కాదా, ఆ అప్లికేషన్ మనకి రన్ అవ్వాలన్నా వద్దా. యూ కెన్ సీ, ఒకవేళ సిస్టమ్ ఉంది 23% ఉంది, ఇది నాకు అవసరం లేదు అని నాకు అనిపిస్తే I can kill this one. Why? Because this is causing bottleneck. See, I am getting the 90% CPU utilization here in system. This is not required for us. నా అప్లికేషన్కి సిస్టమ్ అనేది అవసరం లేదు అండ్ డెబ్యూట్ వీడియో రికార్డర్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. అలాంటప్పుడు వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ కిల్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటిని నేను కిల్ చేసేస్తాను. సో దేర్ఫోర్ సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ 20 ఇక్కడ 40% CPU మనకి మిగిలిపోతుంది. So like that we need to identify so what and all processes are running and so whether those are really required for us or not. So that we need to find out. So danne nenu ikkada explain chesta high CPU utilization దగ్గర. And OM exception. So this already we have been discussed, right? OM exceptions the em cheyali ani. So that you can explain out there. Okay. And TPS degradation issue. So this is also one of the important thing. So TPS degradation issue ante enti ante, సో నేను మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది, 8:40 అయింది. 8:40కి ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తా, ఒక 1 అవర్. ఓకే. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద టెస్ట్ విత్ 1000 యూజర్స్ ఫర్ 1 అవర్ డ్యూరేషన్. ఓకే. సో 8:30కి స్టార్ట్ చేసా, 9:30 వరకు అయిపోతుంది. తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ రీరన్నింగ్ ద టెస్ట్. మళ్ళీ అదే టెస్ట్ని మళ్ళీ రన్ చేస్తా, మళ్ళీ ఇంకో 1 అవర్ రన్ చేస్తా, తర్వాత ఇంకో 1 అవర్ రన్ చేస్తా టెస్ట్. ఇలాగా ఐ కెన్ రన్ మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ 1 after 1. ఎందుకు రన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే ద క్లయింట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ దట్. ఓకే.
సో క్లయింట్ నాకే అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాడు. సో దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైక్ దట్, వన్ ఆఫ్టర్ వన్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, సో అన్నీ మనకి స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. 90%, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైము, టీపీఎస్ అన్నీ బాగున్నాయి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ లేదు, అన్నీ బాగున్నాయి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీటింగ్ ఎస్ఎల్ఏ ప్రకారం అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్, నెక్స్ట్ టెస్ట్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మనకు పెరిగిపోయినాయి. సో వీఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఎస్ఎల్ఏ, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ పెరిగిపోయినాయి. ఓకే, సో లెట్ us assume లాంచ్ ఉంది. సో లాంచ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇదే అనుకోండి రిక్వెస్ట్, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం మనము. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి రెస్పాన్స్ టైం చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే 4000 ఉంది యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. బట్ యాజ్ పర్ ద కైండ్ రిక్వైర్మెంట్ దట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 3 seconds. మనకి 4000 ఎక్కువ కదా, లేదంటే 5000, 6000, 7000 అలా వచ్చింది, రైట్? సో అలాగ వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో టెస్ట్ రన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 10,000 milliseconds లేదా 10 seconds అలా వచ్చింది. అంటే రెస్పాన్స్ టైం చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగిపోతే టీపీఎస్ కూడా పెరుగుతుంది, రైట్? టీపీఎస్ తగ్గిపోతుంది, రైట్? సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి, టీపీఎస్ తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ టెస్ట్కి 200 వచ్చింది అనుకోండి టీపీఎస్, సెకండ్ టెస్ట్కి 100 వస్తుంది, థర్డ్ టెస్ట్కి 15 వస్తుంది. సి, సో దెర్ ఈస్ అ టీపీఎస్ డిగ్రేడేషన్ ఇష్యూ. ఎగ్జిక్యూషన్ టు ఎగ్జిక్యూషన్ the TPS is degradation is happening. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో ఎప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎప్పుడైతే మనకి హై రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వస్తాయో, ఏ రిక్వెస్ట్కి అయినా హై రెస్పాన్స్ టైం వచ్చిందో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద యాప్ డైనమిక్స్. సో యాప్ డైనమిక్స్లో మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. ఓకే, సో యాప్ డైనమిక్స్లో స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి మనం ట్రబుల్ షూట్ కింద డ్రిల్ డౌన్ చేస్తాం. సో డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఏముంటుంది, సో వీ కెన్ సీ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్, ఏ స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎక్కువ టైం ఏమైతే తీసుకున్నాయో అవన్నీ మనకు కనపడతాయి, రైట్? సో వీ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఫ్రమ్ ద కాల్ గ్రాఫ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, సో వాట్ అండ్ ఆల్ మెథడ్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, వాట్ అండ్ ఆల్ క్లాసెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర ఇష్యూ ఉంది, థ్రెడ్స్ ఏమైనా బ్లాక్ అవుతాయా లేదా, బ్లాక్ అయితే ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర బ్లాక్ అయింది, ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ in the DB you can see like how many number of queries has been executed, what is the average response time for each and every query, ఇవన్నీ మనం వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ 1కి నేను వెరిఫై చేశా, 2కి వెరిఫై చేశా, 3కి వెరిఫై చేశా. ఓకే, మూడింటిని నేను వెరిఫై చేశా. సో మూడింటిని చేసిన తర్వాత నాకు ఏమర్థమైంది అంటే, యూనో థర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మనకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంపేరింగ్ టు 2 and 1. ఎందుకు అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మనకి క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కదా డేటాబేస్లో, ఆ క్వైరీస్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, రైట్? సో డీబీ లెవెల్లో వాట్ ఎవర్ ద క్వైరీస్ దోస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, సో దోస్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ వెరీ హై. సో దేర్ఫోర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దోస్ యాజ్ ఎ బాటిల్ నెక్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను యాప్ డైనమిక్ చెప్పేటప్పుడు, సో మనము క్వైరీ ఐడిని, క్వైరీ డిస్క్రిప్షన్ని కాపీ చేసుకోవాలి అండ్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చిందో చెక్ చేయాలి. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, like that it is increasing. So therefore that is not at all acceptable. In the DB itself it is taking more time. So therefore that is the culprit, that is the bottleneck. So therefore, so I have taken that as a bottleneck and I have raised one defect on the that DB query and I have assigned that to the DB team. Okay, so వాళ్ళని నేను రిజాల్వ్ చేయమని చెప్పాను అని మీరు you can tell this information, this bottleneck in the interview. సో అదే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, టీపీఎస్ డిగ్రేడేషన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మీరు యూనిట్ రిమెంబర్ దిస్ టీపీఎస్ డిగ్రేడేషన్ ఆర్ ఓఎం ఎక్సెప్షన్ అండ్ థ్రెడ్ లిమిట్. సో మినిమం 3 గుర్తు పెట్టుకోండి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏది గుర్తొస్తే అది చెప్పండి. యూనిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నీట్లీ. ఓకే, నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్: high CP utilization, thread limit issue, OM exception, TPS degradation issue. Okay, so ఇవన్నీ నేను ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ ఇవన్నీ రియల్ టైంలో. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ లిస్టెడ్ దోస్ థింగ్స్ హియర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. త్రూపుట్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ మీకు గ్రాఫ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. త్రూపుట్ అనేది మనం ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి, రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పాను నేను మామూలుగా. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగితే త్రూపుట్ అనేది పెరుగుతుంది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగితే త్రూపుట్ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో లిటిల్స్ లా చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పింటారు. సో లిటిల్స్ లా ప్రకారం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు
transactions per second into response times. అక్కడ కూడా చెప్పింటాను the relationship between those. Okay, so if the throughput is increasing, so then the response times అనేది తక్కువ ఉంటాయి, inversely proportionality. So if the number of users are increasing, so then the response times, so throughput should increase, directly proportionality will be there. So like that you need to remember. So in the interview the people they will ask you, so what is the relationship between the number of users and transactions per second and response times? You can explain about the Little's law. So number of users is equal to transactions per second into response times. So what is the relationship between number of users and throughput? So if the number of users are increasing, then throughput should increase, directly proportionality will be there. So what is the relationship between throughput and response times? Inversely proportionality, because so whenever the throughput is increasing, the response time should decrease. Okay, so that you need to remember. Okay, so this and all are the so gunshot questions the people, maximum people they will ask you. Okay, so ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ అడుగుతారు, ఎందుకంటే ఛాలెంజెస్, దిస్ ఇస్ ద కామన్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఛాలెంజెస్ మీరు ఏమేమి ఫేస్ చేశారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి, చెప్పాల్సిందే. దర్ ఈజ్ నో వే. కామన్ ఎర్రర్స్ ఒకటి అడుగుతాడు, ఒకటి అడగడు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. వర్క్లోడ్ మోడల్, మెనీ పీపుల్ దే విల్ టచ్. వాట్ ఈస్ వర్క్లోడ్ మోడల్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. ఓకే, సో మీరు ఇంట్రడక్షన్ ప్రతి ఒక్కడు అడుగుతాడు, యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ దిస్. ఓకే, నేను ఎలాగైతే మీకు ఇది ఫ్రేమ్ చేశాను ఇక్కడ, లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ ఫ్రేమ్, లేదు దీనికన్నా బెటర్ వేగా మేము ఫ్రేమ్ చేసుకుంటామంటే యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అండ్ దిస్ bottleneck కూడా పక్కాగా మెనీ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద bottleneck విచ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫేస్డ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్, లైక్ దట్ ద పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో కాబట్టి ఇవన్నీ పక్కాగా వచ్చేటి మీకు, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది. ఓకే, సో కింద ఇవే వదిలేయండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ మీరు వదిలేయండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. That's all for the day. Okay, so that's all for the course as well. Okay, so almost I have been covered all the things and okay, so anything from your end, so you can ask me now. I can feel free to ask me.